Disclaimer: this video was produced under exceptional circumstances, addressing a unique topic that required great efforts and visits to rural areas to ask experts on the domain. Everything we recorded and filmed had to be treated digitally. We pushed ourselves, enjoyed, and exceeded limits, all for the noble cause of delivering the voice of the humble worker and the seasoned professionals side by side to sum up the whole experience into a report. We've been living in a world beyond our comprehension, witnessing places we never knew existed. We were torn for destinies on whether to explore the sky or the depths of the unending ocean. We believed in the unknown and still wanted to know about everything. But can we ever quench our fiery thirst? We decided that the quest had begun in order to find what we're looking for. A report. We have to start looking for something, you know. Yes, indeed. Well, first things first, what's the topic we're going to talk about? I don't know. Let's just choose something. The first thing that pops in our heads, like anything could work. Like what, for example? Think. Let's go with transport. Like, the war on transport on buses that happens every day. It's a very actual topic. I like it. Well, this could actually work, but we need something more, like something more factual, more local, and something that requires our attention as aspiring citizens and students. Maybe even something adventurous, if you get what I mean. Something adventurous. Yeah. Something adventurous. Like what? We decided to consult an intelligent person. Hey ChatGPT, we have a project of communication, and the teacher told us to look for a good topic, and we need some suggestions. Turned out, it wasn't a person. Of course, here are some interesting communication project topics. Neither was it intelligent. It gave us a lot of ideas, but None of them is actually what we want. So what about, for example, tourism? Morocco is like the touristic city. So maybe if we ask the tourists about their travel, their opinion about Marrakesh. Well, that's a very current topic. It's actually a classic of Marrakesh. If there was a topic that everyone addressed, that would be tourism. So what do you suggest? How about we go to the old Medina and ask the vendors there about their business? Well, this topic is already taken by someone else. Talking about Enna itself to the students. Well, this one is a bit too close home, Hi guys, what are you at? Ibtissam. Well, we're actually making some progress. See, you've printed out like pictures we wanted. These are the ones we started this morning, right? Yes. That's great, actually. Okay, so let's divide this to work faster. These are Ennamous. Okay, let's look through these very quickly. International Institute, Foundation, Oh, anyone found anything? Well, I think I found something. long story short, we went with agriculture. Why? You may ask. Well, because it Addresses a very specific and very important topic that will touch our livelihood ourselves. That's a good point, Anas. Thank you. Well, agriculture, being the process of transforming soil minerals and sun's energy into edible, delicious, and beautiful crops, takes a special place in the Moroccan economy. Well now, just for a teeny tiny research, and this is enough to convince you that the major resources of the Moroccan economy are agriculture, phosphate minerals, and tourism. Phosphate is used to create fertilizer, and this article proves that for a main source of income, tourism is not enough. Anyways, into the fields we went to see them ourselves. Wow.
On these fields, we found solace. We couldn't, for the vastness of our study, limit ourselves to just the city borders. But we went for another choice, a new place, one could even say a new stranger world to us, a striking scenery, and most importantly, a brand new experience. We've come this far here, and as you see, there are many fields, like the ones we see here to our left or the ones we see to our right. And I could say that the agriculture here is actually very well, but is this really the truth? There was obviously more going on, as this article confirmed. But as we were searching for more evidence, this article popped up. We haven't had a good year since 2000. 2000. What on earth is happening? All of these researches have led us to question new things, and all these articles fooled our curiosity, sparked our intuition, and made us want to go deeper in touch with every inch in this nature surrounding us. To do that, we had to find a farmer who wants to talk, knows what to say, and why, and how, and even before that, we need to find someone who can truthfully say, well, I know a farmer here. He might want to talk. Well, are you gonna take us to him? Cut. محمد ghafil كاتب عام ديال سيد سقية جنان نائب رئيس جمعية تجار أيتوريل والنواحي كذلك رئيس جمعية أبناء وبنات المقاومين وأعضاء جيش التحرير بدائرة أيتوريل عضو في مؤسسة ذاكرة أيتوريل أمين مال جمعية آباء وأمهات وأولياء تلاميذ وحدة الشعب. A school he built on his own land with his hard-earned money. كنت عضو المجلس الجماعي ديال الزيدون كذلك عضو الغرفة الفلاحية في جهة مراكش أسفل. Now, questions. Beginning with the most important liquid on earth, water. Most importantly, where does it come from? كاينة المنطقة الجبلية وكاينة المنطقة السهلية اللي حنا فيها دابا. هذيك المنطقة الجبلية طبيعتها أنه تتنزل فيها الثلج، وهذاك الثلج ملي تيذوب تيجي عبر السواقي. بالنسبة لهذه المنطقة راه كاينين 4 السواقي كاينين بظهير ديال 58. كل ساقية تقريبا تسقي ديك 4500 هكتار 3500 إلى آخره. كاينة منطقة أخرى اللي تتسمى جماعة سيدي داود، واحد المنطقة فيها واحد لاناب، هذيك لاناب تتساعد الفلاحة باش يستخرج الماء من المطار إلى آخره. كاين واحد العدد ديال البواور اللي ما كايناش فيهم هذيك لاناب، يعني إلا كاع الفلاح تيمشي تيحفر البير ما تيلقاش الماء. So rainfalls get stored into mountains as ice, which liquefies slowly and feeds into canals. But there is a lot of land and drought seasons are so frequent. How do we know which to irrigate? هادشي القديم كانت النوبة هي اللي غادية كنمط ديال التوزيع ديال المياه. النوبة هي أن كل 12 ساعة تدخل فيها 50 هكتار، هاد 50 هكتار تتسقى 12 ساعة. تتسمى الفردية ديال النهار والفردية ديال الليل. دابا كاين واحد التوزيع اللي ربما نسميه توزيع هكاك عشوائي. تتسير الساقية من طرف واحد المسؤول اللي تيتسمى أمازال. الجمعية تدير واحد السيد اللي كيفرق الماء، تيعطي التواصل ديال الماء، يعني أي واحد الحصة ديال الماء تيشد واحد التوصيل، يعني كوم كوا أنه هو اللي تيمشي تيستافد من هذاك الماء. So the water comes through irrigation canals monitored by an employee called Ennamous in the office of the association. Is it enough? ملي تيكون الماء متوفر تيكون كافي، اما ملي تيكون الشح ديال الماء هذاك التوزيع يكون صعيب، لانه ما يمكنش تلبي الرغبه ديال واحد العدد ديال الناس بهذاك الماء اللي هو قليل. فمثلا هذه المده اللي فاتت كانت بعد الماء على السواقي تقريبا شهرين، ولكن الحمد لله ملي جات الشتاء الاخرى من البدايه ديال رمضان كان الماء جايب واحد الوفره. دابا الناس الفلاحه يعني تيستبشروا خيرا انه ان شاء الله هذه الامطار غادي تعود بالنفع على الشجر
ولا على المنتوجات الزراعيه اللي حطوها. Inshallah. Now that we brought this up, how was this year so far? الفتره ديال شهر 9 جات فيها الشتاء، فاش كانت طاحت الشتاء في دوك الفيضانات اللي وقعت في ورجاجات الى اخره. يعني استغلوا الناس هذيك الفرصه، وكاين اللي سقى الزيتون ديالو، كاين اللي سكل على الله ديك الساعه مع هذيك السقيا. And here we are today, examining the results of their efforts. And after engaging with Mr. Mohammed, we got a new look on his career as a whole, which gave us a peek in agriculture in Morocco. We then decided to broaden our search and contact someone from our domain who also has a vast insight on agriculture. Bonjour monsieur, monsieur Jenfi. Enchanté de vous rencontrer. Donc aujourd'hui, je voudrais vous demander des questions qui sont en relation avec votre domaine, la topographie, mais aussi en relation avec l'agriculture. Donc, pour commencer, je voudrais vous demander comment pourrions-nous traiter le sol d'agriculture, examiner sa qualité et aussi quelques questions sur la légalité du sol. D'abord, je vais vous parler en gros sur le domaine de l'agriculture, et notamment pour pouvoir investir ou intervenir dans ce domaine-là. Nous avons des facteurs qu'on appelle des facteurs limitants. C'est l'eau, la terre et le climat. C'est ces facteurs-là qui nous permettent de bien choisir et de bien cerner notre projet. Donc, il faut faire des études bien précises. Avant tout commencement, il faut étudier bien ces facteurs. Donc, nous commençons par le facteur principal. Sans lui, on ne peut rien faire. C'est l'eau. Donc, lorsqu'on est dans une région, il faut s'assurer de la disponibilité de sa eau. Soit en souterrain, soit dans un barrage, soit par un écoulement naturel, et s'assurer de la qualité de sa eau, qu'il ne soit pas saumâtre, ni salé, ni. Donc il doit être valable, il doit être potable, il peut être utilisé dans le domaine de l'irrigation. Ça, c'est le premier facteur. Une fois qu'il y a disponibilité de l'eau, nous passons au terrain. Terrain, la première des choses, c'est sa topographie et sa surface. Pour chaque projet, donc nous avons le terrain. Parmi les choses qu'on examine dans ce terrain, la première des choses, c'est la surface et la topographie. On voit ce terrain. Après, on va faire ce qu'on appelle une étude pédologique. La pédologique, c'est l'analyse de ce sol, aussi bien physique, mécanique que organique, ce qui va nous permettre de savoir quelle est la couche arabe et quels sont les types de plantes et les plantes d'agriculture qu'on peut pratiquer sur ce terrain. Après, nous avons le climat. Le climat, c'est la pluviométrie, c'est la température, c'est les écarts de température, c'est le vent, c'est la neige, c'est la grêle. Tout ça, c'est des facteurs qui influencent d'une manière notable sur l'agriculture, sur les plantes, sur le rendement. Donc, il faut faire une étude bien précise, bien approfondie de ces trois éléments. L'eau, la terre et le climat. Il faut bien savoir qu'est-ce qu'on peut faire devant ces facteurs qui sont là. On ne peut pas changer, ils sont là. On peut les améliorer, on peut réduire leurs actions, mais on ne peut pas les écarter totalement. Et après ça, on va définir le projet. Qu'est-ce qu'on va faire? On sait bien quelle culture. Est-ce que c'est des cultures vivrières? Est-ce que des cultures intensives? Est-ce que des cultures pour le marché local? Est-ce que c'est pour le marché étranger? Donc, il faut définir tout. Il ne faut pas s'intéresser uniquement à la production, mais il faut toujours voir le marché où ces produits vont être évacués, vont être vendus. Parce qu'on investit pour gagner. Donc, c'est tout pour cette interview. J'aimerais vraiment vous remercier pour votre temps et pour vos informations. Merci beaucoup. As we spoke with professionals and dove deeper and deeper into the fabulous ocean we ignored so long,
the quest got closer and closer to the end. So, we wrote this quest log, an article in which everyone will find detailed information about this magnificent, well-chosen topic. In addition to those professional experiences, we had joyful moments and high-spirited memories that will lighten our days forever. Well, agriculture for me is a very interesting topic. In a family heritage, my great-grandfather created a piece of earth and he raised the heaven. He walked on it until his ascent, and then it got divided between his children, and a piece of it got under my grandfather, who made me personally work on it after my father himself worked on it a lot. So basically, the whole family is very attached to that topic, agriculture. Well, when we got to Italy, I actually got to see a lot of fields from different agricultures and types of that. But one that especially caught my attention is that of a field of wheat. And it showed actually the situation here in Morocco for what the fields look like all over Morocco, because actually in this time of the year I had asked professionals and they said that wheat should have already bloomed into the grains that are used by the farmers, but that hasn't happened yet, and this could actually be related to the current drought. So that's actually an issue that we really found. C'était une expérience agréable, c'était non organisé, donc on a fait beaucoup de choses qui sont fausses, mais on a pris cette leçon. This was Agriquest's report.